Good morning to all of you. అందరికీ శుభోదయం. వెల్కమ్ టు లీగల్ మ్యాటర్స్ బై సాయిబాబు శంకర్. Honorable Supreme Court of India, two judges bench, Justice Vikramath and Justice Sandeep Mehta, in the case of XXX versus State of Bihar and others, SLP number 4355 by 2024, on 22nd July 2025, held that no bail to a Saviour who turned into a devil. How can we give bail? Who is supposed to be a Saviour, a guardian of women and youngsters, turned into a devil and run them into the so-called human trafficking. No bail cancelled, that's all. Very serious issue regarding the bail matter. So, please see the case law. They cancelled the bail granted to a woman shelter home in charge or a woman shelter home runner against whom or who is accused of trafficking and sexually exploiting the gullible inmates in Patna. And the order of the High Court, Patna High Court, the cryptic order, chinna rendu mukkalo rasina order of Patna High Court, it amounts to travesty of justice. This is the comment made by the Honorable Supreme Court of India. While cancelling the bail, they have opined that how can the court give a simple cryptic order without any expansion or without an explanation? Right. Now, coming to the allegations against the particular woman. She is the in charge of a state run home. సో మనకి ఆశ్రయాలు ఉంటాయి కదా అలాంటివి. సో షీ వాజ్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ ఇంGaighat in Patna. The shelter is located in inGaighat, Patna. The allegations are that she was involved in human trafficking and also sexually exploiting the minor inmates. చాలా సీరియస్ ఇష్యూ. కానీ నాకు తెలిసి కొన్ని చోట్ల ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి. మేబీ నియర్ 96 అనుకుంటాను, 95. నేను చీరాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసాను. ఓకేనే, ఒక పాప మైనర్ గర్ల్, షీ వాజ్ కాట్ ఇన్ ఎ హోటల్. యు నో వై? షీ ఈజ్ ఫ్రమ్ రిమోట్ ఏరియా, మేబీ మార్కాపూర్లో అక్కడ గుర్తురావట్లేదు ఏరియా. ఆ అమ్మాయి సబ్బులు సెంట్లు కోసం డబ్బుల కోసం షీ వాజ్ ఇన్ ద హోటల్. అప్పుడు 96లో చూడండి, 95 or 96 కాదు. ఇలాంటి సంఘటనలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. రైట్, కమింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ అలిగేషన్. సో వీళ్ళని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. దట్స్ వై దుబాయ్ షేకులు కానీ అరబ్స్ కానీ హైదరాబాద్లో సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న బ్యాచ్లు అంతా ఈ యొక్క హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ వీళ్ళు ఏజెంట్ల కింద పనిచేయటం వల్ల సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు. Anyway, the matter has come to the notice of the police because of the daring act of one minor girl, and the case under IPC sections and I.T.Act Immoral Traffic Act. అది పాతకాలంలో పీతా అనేవాళ్ళు మేము చేరినప్పుడు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇమ్మోరల్ ట్రాఫిక్ యాక్ట్ అని, ఆ తర్వాత సీత అయింది సంపర్షన్ ఆఫ్ ఇమ్మోరల్ ట్రాఫిక్. ప్రజెంట్లీ ఓన్లీ I.T. యాక్ట్ మాత్రం ఉన్నది. అండ్ ఆల్సో షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అట్రాసిటీస్ యాక్ట్. ఈ మూడిట్లో ఈ పిల్లల్లో కొంతమంది ఎస్టీ వాళ్ళు ఉంటారు. ద కేస్ వాజ్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ లా అగెన్స్ట్ ది పర్టికులర్ ఉమెన్. ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్డ్. ఎప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్డ్ అంటే ఆఫ్టర్ ది పట్నా హైకోర్ట్ టుక్ సుమోటో కాగ్నిసెన్స్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్, బికాస్ లాట్ ఆఫ్ మీడియా రిపోర్ట్స్ ఆర్ హైలైటింగ్ ద ఇష్యూ. నేను మీకు చెప్పాను ధర్మస్థల ఇష్యూ లాగా లాట్ ఆఫ్ highlights about the issue in the public domain.
maybe YouTube channels, maybe electronic channels, maybe press, all of them they have highlighted. Therefore, Patna High Court took sumoto cognizance of the media reports because they highlighted the exploitation at the shelter. So therefore, the case was registered, and later multiple victims came to the front and they corroborated that they were also subjected to sexual exploitation by the same woman. And whether it is right or wrong to confirm, the police, they have to investigate the matter. Therefore, they have produced the victims before the magistrate and got their statements recorded under section 164 CRPC. This is a good weapon for the police also, because they may speak anything, but if they come before the magistrate, if they state something, it has got evidentiary value, because the statement is signed. Under 161 or 161 CRPC statements, 162 CRPC statement, the witness need not sign. But in 164, the witness has to sign. And the witness will be cautioned, వరే నువ్వు తప్పు చెబితే నీకే ఇబ్బంది వస్తుంది అని చెప్పి కూడా చెప్తారు జడ్జి గారు. ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్ బై మ్యాజిస్ట్రేట్. మ్యాజిస్ట్రేట్ అంటే మనకు తెలుసు, ఇట్ హ్యాస్ గాట్ సమ్ శాంక్టిటీ. సో ఇట్ వాజ్ రికార్డెడ్ అండర్ 164 CRPC also. And later, since the investigation was completed, Patna High Court granted bail, and so they granted bail in a cryptic order. When once the court ordered, see her influence, she was reinstated as the in charge of the so-called inGaighat shelter home. Then the victims, will they keep quiet? One of the victims, they approached the Honorable Supreme Court of India for the cancellation of the bail. And here the important point is, the victims were not given a chance to represent or to defend or to ventilate their grievance, particularly in SC/ST cases. Refer to section 15A subclause 3 of the SC/ST Prevention of Atrocity Act, which mandates that the victims have to be heard before bail is granted. Victims were not heard. So therefore, her reinstatement speaks volumes about her clout and influence with the administration. ఇంకా దానికి ఎక్కువ ఎక్స్పాండ్ చేయడం, ఆవిడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డెఫినెట్గా ఇట్లాంటి వాళ్ళకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అండ్ సెకండ్, రిస్క్ ఆఫ్ ఇంటిమిడేషన్ టు ద విక్టిమ్స్. ఎప్పుడైతే ఆవిడ మళ్ళీ అదే పొజిషన్కి వచ్చిందో, డెఫినెట్లీ she will threaten these witnesses. And interference with the trial definitely is also expected or exposed. So therefore, no doubt, the liberty is there, bail can be granted as stated, because Article 21 says about the right to life. But here, the accused say, continued liberty is definitely will become untenable, and imminent threat of witnesses may be expected. So therefore, the order given by the High Court is set aside, and the woman, she has to surrender within 4 weeks. And of course, trial court is also dictated to complete the trial as early as possible, and they have to give protection to the Victims Protection Act. So please remember, see the victim, her name is Uttara Suraksha Rakshitate something. So anyway, bail cancelled to her. Name is also not necessary for her. So please read the bail order of the Supreme Court. They have come down, of course, not heavily, but on the High Court, that what is this cryptic order? And after getting the order, she is reinstated. Oh, see her clout, her influence. So కాబట్టి ఇలాంటి కేసులో బెయిల్ ఇవ్వకూడదు అనేటువంటి దానికి ప్రాసిక్యూషన్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి రీడ్ ద జడ్జ్మెంట్ అండ్ చివర్లీ గవర్నమెంట్. థ్యాంక్ యూ.